Good evening, ladies and gentlemen. Shivaganga Dance Academy and Shri Manjunath P. and Srimati Shanmukha Priya extend a warm welcome to today's Rangapravesha by Kumari Kanishaa Manjunath. We will start out with a song and welcome speech by her little sister Hridaya Manjunath. எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி மனதில் சலனமில்லாமல் மதியில் இருளே தோன்றாமல் மனதில் சலனமில்லாமல் மதியில் இருளே தோன்றாமல் நினைக்கும் பொழுது நின் மௌன நிலை வந்திட நீ செயல் வேண்டும் நினைக்கும் பொழுது நின் மௌன நிலை வந்திட நீ செயல் வேண்டும் கணக்கும் செல்வம் 100 வயது இவையும் தர நீ கடவாயே கணக்கும் செல்வம் 100 வயது இவையும் தர நீ கடவாயே எனக்கு வேண்டும் வரங்களை नृत्यं रूपं गीतं च तत्त्वं सर्वं प्रकट्यते नटराजस्य शरणं नृत्यशास्त्रं च पूज्यते meaning form, music and the essence of all things are expressed through dance. We take refuge in Lord Nataraja and the science of dance is revered. Good evening, everyone. I take this opportunity to invite the chief guests for the evening, Srimati Vaijayanti Kashi Ma'am, Shri Kalayogi Raghunandan Sir, our beloved principal, Srimati Anita Bijesh Ma'am, and Professor Dr. Jnana Punguntai Amma, and Mohana Sundaram sir on behalf of my family and SGA team. I also welcome the musicians Shri M.T. Sangeet, Shri Shravan Sashidharan, Shri M.T. Shrutikant, Shri Nikhil K.V. Ayanur and our very own Asha ma'am. I also welcome the technical team, videography, photography, lighting, makeup artist, anchor for the day, JSS team, and the support staff. Last but not the least, I extend my hearty welcome to all our friends and family. I request you all to feel comfortable. Enjoy my sister's performance. All the best, Kani. On the stage. Thank you, Hridaya. I would like to welcome Guru Srimati Asha Kumar and the fellow musicians who are going to support her. We have Vidwan Shri M.T. Sangeet on vocal and his brother Vidwan Shri M.T. Shrutikant on the violin. Please welcome Shravan Shashidharan on mridangam and Nikhil K.V. Ainur on the flute. A big round of applause for today's music ensemble. I would like to invite the performer, Kumari Kanishaa, to please join them on stage. Ladies and gentlemen, I promise you are going to be spellbound by today's performance. A big round of applause.
Rangapravesha is a Bharatanatyam dancer's full-length solo performance, signifying that she is able to present the complete suite of a traditional repertoire. A Bharatanatyam performance follows the Margam, which is a typical format set by the Tanjore Quartet, where the dancer is expected to exhibit a good standard of Aramandai, which is half-sitting position, Hastas, which is the hand gestures, Abhinaya, facial expressions, Rekha, the ability to cover the stage, confidence and stamina to make it look effortless and give it life and energy. Ably supported by a good orchestra, it is a test of the dancer's ability and marks her beginnings on the stage. We start today's program with a Pushpanjali. As the name suggests, Pushpanjali means folded hands with flowers offering salutation to the Hindu deities. It is the first dance in a traditional margam. Today's Pushpanjali is in Raga Kadyut Kanti, set to Aditala, choreographed by Guru Vidushi, Srimati Asha Kumar. Ladies and gentlemen, here comes the performer of the day, Kanishaa Manjunath. गणपतिं भजे गणपतिं भजे गणपतिं भजे वातापि गणपतिं भजे गं वादापि 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 गणपतिं भजे गं वाराणसी वरप्रदं श्रीवरणा वरप्रदं श्रीवरणा वरप्रदं श्रीवरणा वरप्रदं श्रीवरणा
भूताधिसंसेवितं चरणम् भूताधिसंसेवितं चरणं भूताधिसंसेवितं चरणं भूतभौतिका प्रपञ्चभरणं पीतरागिणो विनुदयोगिनो वीतरागिणो विनुदयोगिनो विश्वकारणो विघ्नवारणं वारावि गणपति भजे वारणा चोरप्रदो श्री वारावि गणपति भजे पुत्राकुम्भसम्भव मुनिवर प्रभूजितो त्रिगुणमध्यगतं पुत्राकुम्भसम्भव मुनिवर प्रभूजितं त्रिगुणमध्यगतं मुरारी प्रमुखाद्युपासितं मूलाधारक्षेत्र स्थितो वरादिचत्वारि वागात्मको प्रणवस्वरूपा वक्रतुण्डं प्रणवस्वरूपा वक्रतुण्डो निरादरो निडिलचन्द्रगणो निजवामगतविदृदेषु दण्डं करं भुजपाशबीजापुरम् करं भुजपाशबीजापुरम् करं भुजपाशबीजापुरं कलुषविदूरं भूदागारं करं भुजपाशबीजापुरं कलुषविदूरं भूदागारं हरादिगुरुगुगतोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं हरादिगुरुगुगतोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं वारावि गणपतिं भजेगं वारणां चोरप्रदो जे वारावि गणपतिं भजे गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं भजेऽहं गणपति गं गं 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 गणपति 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 गणपतिये Kanishaa will open today's performance with the Pushpanjali, offering salutations to the Hindu deities.
Today's Pushpanjali is in Raga Kadyot Kanti set to Aditala, choreographed by her guru Vidushi Srimati Asha Kumar. Jim the Rita, Jim Kidataga, Jim the Gajanutam, 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 Jim Kidataga, Jim the Gajanutam, Jim the Rita, 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 Jim Kidataga, Jim the Gajanutam, Jim Kidataga, Jim the Gajanutam, Jim the Rita, Jim Kidataga, Jim the Gajanutam, Jim Kidataga, Jim the Gajanutam, Jim the Rita, 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 Jim Kidataga, Jim the Gajanutam, Tadachan ditta ganaga ditta ganaga ditta ganaga ditta gan ditta Tadachan ditta ganaga ditta ganaga ditta ganaga ditta ganaga sargadu ditta ganaga ditta ganaga ditta ganaga ditta ganaga sargadu tajum takajum jum dari gidada kundari gidada gado jum dari gidada kundari gidada tadi tum nam tom ditam jam janam da gidada tadi dum dum nam tadi kundari gidada gada talangu da gada kundari gidada gada talangu da gada kundari gidada nam talangu da gada kundari gidada takkidada gadi tikkidada gadum kidada ganam nam kidada takkidada gadi kidada gadum kidada ganam kidada kidadum dikkidada gadum kidada ganam kidada sari kidada
ತಗದರಿ ಗಿಡದು ತುಂ ಗಿಡದಗ ನಂ ಗಿಡದ ತಗದಿ ಗುದರಿ ಗಿಡದು ತಗದಿ ಗುದರಿ ಗಿಡದು ತಗದಿ ಗುದರಿ ಗಿಡದು ಜಿಂ ತರಿ ಜಿಂ ಜಿಂ ಗಿಡದಗ ಜಿಂತ ಜಿಂತ ತಗ ಜನಪ ಜಿಂ ತರಿ ಜಿಂ ಜಿಂ ಗಿಡ ತಗ ಜಿಂತ ಜಿಂತ ತಗ ಜನಪ ಜಿಂ ಜಿಂ ತಗ ಜನಪ ಜಿಂ 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 ತಗ ಜನಪ ಜಿಂ ಜಿಂ ತಗ ಜನಪ Before we move on to the next item in the repertoire, let me introduce the Sutradhar of today's performance, Guru Vidushi Srimati Asha Kumar. Asha is a Bangalore-based Bharatanatyam artist, a performer, choreographer, teacher, and an art enthusiast, training several students at her institute, Sri Shivaganga Dance Academy, the Center for Performing Arts. She began her training in Bharatanatyam under Guru Dr. B.K. Shamprakash and completed her Vidvat and BA degrees in Bharatanatyam with distinction from Keshava College of Dance and Music. Her quest for knowledge has led her to Guru Dr. Satyanarayana Raju, under whom she is currently training. Having performed at prestigious festivals like the Nada Neerajanam at Tirupati, Bruhan Natyanjali at Tanjore, Shilpa Ramam at Hyderabad, Nadana Yatrai at Chidambaram, World Dance Day at Mylapore, Mysore Association at Mumbai, Vishaka Natanam at Bekal Gokulam Goshala, and Nritya Seva at the Divine Centers of Udupi, Krishnamat and Kukke Subramanya, Mahashivaratri Nritya Jagarane at Samskruti Temple of Arts. Asha also hosts the monthly concert series called Kala Sanjana to promote this divine art form and the budding artists in this field. A recent feather in her cap has been her performance at the Bharatiya Vidya Bhavan from the ICCR. Honored with titles Natyacharya from Sangamam Global Academy, Pondicherry, Natya Surya by JS Fine Arts Academy, Chennai, Kalanidhi, Nari Shakti and Kannada Siri from Bengaluru, Asha continues to nurture this art form by imparting knowledge to many aspiring students. Ladies and gentlemen, a big round of applause to today's Guru. Kanishaa will now continue with the Mishra Alaripu. Alaripu suggests the blossoming of both the dance and the dancer in the presence of the audience, an item that serves as a warm-up exercise for the entire recital. Today's Alaripu is interestingly interwoven with the Purandaradasa Devaranama Sharanu Siddhi Vinayaka seeking the blessings of Lord Ganesha in Raga Chalanata, set to Mishra Chaputala, choreographed by her Guru. Kanishaa now on stage for Alaripu and Devarnama. ധളങ്കുത്തും കിടത തിരട്ടും തൈ യ തൈയും തം കിട്ടത്തക്ക തൈ യ തൈയും തം കിട്ടത്തക്ക തം
தம் கிட்ட தக்க தை தத் தை கிட்ட தக்க தம் தித் தம் கிட்ட தக்க தை தத் தை கிட்ட தக்க தம் தம் கிட்ட தக்க தை தத் தை 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 தாம் அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க தாம் அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க தாம் அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க தாம் அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರುತಿ ಶರಣು ಶಿಖವಾಹನ ಶರಣು ಸೇತು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರುತಿ ಶರಣು ಶಿಖವಾಹನ ಶರಣು 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 தம் தித் தம் கிட்ட தக்க தை தத் தை கிட்ட தக்க தம் தித் தம் கிட்ட தக்க தை தத் தை கிட்ட தக்க தம் தம் கிட்ட தக்க தை தத் தை 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 தா அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க தா அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க தா அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க தா அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க தா அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க தா அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க ನೇತ್ರನ ದೇವಿ ಸುತನೆ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರಿಯನೇ ತಡಿಲ ತಾಂಗಿತ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ಧಾರನೆ ನೀಡಿಲ ನೇತ್ರನ ದೇವಿ ಸುತನೆ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರಿಯನೇ ತಡಿಲ ತಾಂಗಿತ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಧಾರನೆ ಶರಣು 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 தம் தித் தம் கிட்ட தக்க தை தத் தை கிட்ட தக்க தம் தித் தம் கிட்ட தக்க தை தத் தை கிட்ட தக்க தம் தம் கிட்ட தக்க தை தத் தை 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 தா அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க தா அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க தா அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க தா அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க ೂಕ್ಷಿಮಗಾಲಂಬೋದರನೆ ಈಕ್ಷುಚಾಪನ ಗಳಿತನೆ ಪಕ್ಷಿವಾಗನ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಿಜ ದಾಸನೆ ೂಕ್ಷಿಮಗಾಲಂಬೋದರನೆ ಈಕ್ಷುಚಾಪನ ಗಳಿತನೆ ಪಕ್ಷಿವಾಗನ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿಜ ದಾಸನೆ ಶರಣು 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 தம் தித் தம் கிட்ட தக்க தை தத் தை கிட்ட தக்க தா அம் தம் தரி கிட்ட தக்க தை தை தரி கிட்ட தக்க தா அம் தம் தரி
ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರ್ತಿ ಶರಣು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ 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 ಗಣಪತೆ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ Before we proceed in the Margam, a brief introduction about today's performer. Kanisha, the beloved elder daughter of Sri Manjunath P. and Srimati Shanmugapriya, is a hardworking, inquisitive and dedicated girl reflecting their love, pride and cherished dreams. Guided for over 8 years by her guru Vidushi Srimati Asha Kumar, Kanisha's dance journey blooms with discipline and devotion. Having excelled in her junior exam with distinction, she now readies herself for the Gandharva level 4, stepping gracefully towards the higher realms of Bharatanatyam. Kanisha is a 9th grader at the Delhi Public School South and is also part of the school's dance team. She is a budding, versatile artist who learns the Kalaripayat, is a music lover, and has a real eye for painting. She is an avid reader and a wonderful big sister to Hridaya Manjunath. Kanisha has performed at the divine premises of Chidambaram Nataraja, Madurai Meenakshi, Tiruvannamalai Arunachaleshwara, Udupi Sri Krishnamat, Horanadu Annapurneshwari, Bellari Ayyappan temples, and many more. She has also been part of the Swami Ayyappa production by Sri Lalitakala Natyakalpa. Significant achievements include being awarded the Outstanding Performer for Bharatanatyam by Heritage Foundation of Art and Culture for 2 years in a row. Second place at Mind Matters Conclave, where she danced to the concept of social awareness. She has won prizes in international level classical dance competitions conducted by ISKCON for 4 years in a row. She has also won the first place in Bharatanatyam competitions conducted by the Shakti Dance Academy, Kolkata, Art of India, Jaipur. She has won prizes in classical dance events like Aradhana, Vandana, Art and Culture Fest, Shakti Rupena, Samayak Drishti, Sanskriti, and many more. She was also part of the Universal World Record given by the Sangamam Global Academy, Pondicherry. Major awards won by her include the Natya Mandara, Natya Deepa, Natya Navodaya, Natya Mani, and Nadana Kalai Kotai. Ladies and gentlemen, this is really fabulous. She is a girl who wears many hats. The recital continues with a Jatiswaram. We will now get to see different nritta patterns through a pure dance piece which is devoid of any lyrical elements that explains and explores the intricate patterns and sequences of the footwork. Today's Jatiswaram is a popular composition of Mysore Vasudevacharya in Raga Abhogi, set to Adi Tala, choreographed by Guru Srimati Narmada. Kanisha now doing the Jatiswaram.
sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da da sa da sa da ma ga re sa re ga sa ढळंगु तक दिक्कु तक तदिकिण तोंता हत झमकरी ताऊ तकुंदरी किट तक कुंदरी किट तक तत हत झमकरी तई तकुंदरी किट तक कुकुंदरी किट तक तत झमकरी तक ताऊ तक झमकरी तक तई तत झमकरी तक झमकरी तक किट तक दिक्कु तदिकिण तदिकिण तों sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da sa da sa ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga sa re ga ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da sa ri sa da ga ri sa da ga ma da sa ma ga re sa re ga ma da sa ri sa da ga ri sa da ga ma da sa da ma ga re sa re ga ma da sa ri sa da ga ri sa da ga ma da sa da ma ga re sa re ga ma da sa ri sa da ga ri sa da ga ma da sa da ma ga re sa re ga ma da sa da ma ga re sa re ga sa re ga sa re ga ma da da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga da da sa da ma ga re sa re ga ma da sa ri ma da sa re ga ma da sa da ri sa da ga ri sa da sa da ma da sa da ma ga ma da sa da ma ga ri sa da sa re ga ma ri ga ma da ma da sa ma ga
da sa da ma ga re sa re ga sa da sa 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 da da ma ma ga ga re ga sa da sa re ga ma sa re ga ma da sa sa da da ma ma ga ga re ga sa da sa re ga ma sa re ga ma ga sa 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 ga re sa da 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 re da da ma 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 ga re sa sa re ga ma da sa 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 da 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 ma 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 sa sa re ga ma da sa re ga ma da ga ma da sa ma da sa sa re ga ma da re sa da 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 ga re sa da ma ga re sa da ma ga re sa da ma re sa da ma da re sa da ma da re sa da ma da sa da ma ga re sa da ma ga re sa da ma ga re sa re ga ma da sa da sa da ma ga re sa re ga sa da sa re ga sa re ga ma da ma da da sa da sa re ga sa re ga ma da ma da da sa da sa re ga ga sa da sa da ma ga ma da sa re ga re sa da ma da da ga re ga sa. Ladies and gentlemen, I'm sure you will all agree this is going to be an enchanting evening. The main center of a Bharatanatyam repertoire is the Varnam. The Varnam gives a range of opportunities to the dancer to express their expertise through various footwork, rhythms, facial expressions which are amalgamated to portray the bhava, tala, and raga in a dance form, thus bringing out the excellence and skill of the dancer. It tests the dancer's stamina and her training in true spirit. Today's Padavarnam, Angayyar Kanni by Lalgudi Jayaraman, is a Navarasa Varnam in Ragamalika that depicts various episodes of Devi Meenakshi. We can clearly say the Varnam has chosen Kanishaa by divine providence. Born in Madurai with Meenakshi Amman's blessings, and with her interest in excelling at different things, she rightly showcases the Veera or the Ananda Rasa in the beginning. Her Shringara on seeing Lord Sundareshan, followed by a wedding. Adbhutam when she sees Manmata reduced to ashes. Hasya when she sees Lord Shiva in disguise are portrayed by her. The dancer showcases Sati Devi showing Bhibhatsyam towards her father, Raudram as Mahakali during the annihilation of the demon Bhandasura, and fear when Lord Shiva consumes the deadly poison Halahala. The Varnam ends with Devi Meenakshi showing compassion and represents the goddess as the epitome of peace residing in the Bindu of Sri Chakra. The jatis of this Varnam are by Guru Dr. B.K. Shamprakash sir, and the choreography of this beautiful Varnam is by Vidushi Guru Srimati Asha Kumar. Ladies and gentlemen, please get up with a big round of applause to witness this divine Devi Vaibhavam through the Varnam. Da
திசையெங்கும் வென்று வெற்றி வாகை சூடினாளே அணி வீரர்கள் ரத கஜ துரகமுடன் நங்கைய கண்ணி ஆனந்தம் கொண்டாளே திசையெங்கும் வென்று வெற்றி வாகை சூடினாளே அணி வீரர்கள் ரத கஜ துரகமுடன் நங்கைய கண்ணி ஆனந்தம் கொண்டாளே திசையெங்கும் வென்று வெற்றி வாகை சூடினாளே அணி வீரர்கள் ரத கஜ துரகமுடன் நங்கைய கண்ணி ஆனந்தம் கொண்டாளே திசையெங்கும் வென்று வெற்றி வாகை சூடினாளே அணி வீரர்கள் தள்ளங்கு தக்க திக்கு தக்க தத்தி கிண்ணத்தும் ஜம் தக் ஜம் தக் தக் ஜம் ஜன்னு தக்க திம் தரி கிட்ட தக்க ஜம் தக் ஜம் தக் தக் ஜம் ஜன்னு தக்க திம் தரி கிட்ட தக்க ஜம் தக் ஜம் தக் தக் ஜம் ஜன்னு தக்க திம் தரி கிட்ட தக்க ஜம் தக் ஜம் தக் தக் ஜம் ஜன்னு தக்க திம் தரி கிட்ட தக்க ஜம் தக் ஜம் தக் தக் ஜம் ஜன்னு தக்க திம் தரி கிட்ட தக்க ஜம் தக் ஜம் தக் தக் ஜம் ஜன்னு தக்க திம் தரி கிட்ட தக்க ஜம் தஜம் தக்க ஜம் ஜன்னு தக்க திம் தரி கிட்ட தக்க ஜம் தஜம் தக்க ஜம் ஜன்னு தக்க திம் தரி கிட்ட தக்க ஜம் தஜம் தக்க ஜம் ஜன்னு தக்க திம் தரி கிட்ட தக்க ஜம் தஜம் தக்க ஜம் ஜன்னு தக்க திம் தரி கிட்ட தக்க ஜம் தரிட்ட ஜன்னு தரிட்ட ஜம் தரிட்ட ஜன்னு தரிட்ட ஜன்னு தரிட்ட ஜன்னு தரிட்ட த திம் கிண்ண தொம் தக்க த திம் கிண்ண தொம் தக்க திக்கு த திம் கிண்ண தொம் த திம் கிண்ண தொம் தக்க த திம் கிண்ண தொம் தக்க திக்கு த திம் கிண்ண தொம் தம் ததிங் கிணத்தும் தக்க ததிங் கிணத்தும் தக்க திக்கு ததிங் கிணத்தும் ததிங் கிணத்தும் தக்க ததிங் கிணத்தும் தக்க திக்கு ததிங் கிணத்தும் ததிங் கிண தக்க ததிங் கிணத்தும் தக்க திக்கு ததிங் கிணத்தும் அங்கையர் கண்ணி ஆனந்தம் கொண்டாடே திசையெங்கும் வென்று வெற்றி வாகை சூடினாளே கஜ துரகமுடன் நங்கைய கண்ணி ஆனந்தம் கொண்டாடே திசையெங்கும் வென்று வெற்றி வாகை சூடினாளே அணி வீரர்கள் ரத கஜ துரகமுடன் நங்கைய கண்ணி ஆனந்தம் கொண்டாளே திசையெங்கும் வென்று வெற்றி வாகை சூடினாளே அணி வீரர்கள் ரத கஜ துரகமுடன் நங்கைய கண்ணி ஆனந்தம் கொண்டாளே திசையெங்கும் வென்று வெற்றி வாகை
திசையெங்கும் வென்று வெற்றி வாகை சூடினாளே ரத கஜ துரகமுடன் ஆனந்தம் கொண்டாளே திசையெங்கும் சதுரகமுடன் திம்மி தக்க ஜம் தக்க திம்மி தக்க ஜம் தக்க திம்மி தாம் கிட்ட தரி கிட்ட திம் கிட்ட தரி கிட்ட தோம் கிட்ட தரி கிட்ட நம் கிட்ட தரி தம் திம் தோம் நம் தக்க திம்மி தக்க ஜன்னு தக்க திம்மி தக்க ஜன்னு தக்க திம்மி தக்க ஜன்னு தக்க திம்மி தக்க ஜன்னு தம் திம் தக் அங்கய கண்ணி ஆனந்தம் கொண்டாளே திசையெங்கும் வென்று வெற்றி வாகை சூடினாளே கஜ துரகமுடன் அங்கய கண்ணி ஆனந்தம் கொண்டாளே திசையெங்கும் வென்று வெற்றி வாகை சூடினாளே ஆணி வீர துரகமுடன் அங்கய கண்ணி ஆனந்தம் தனங்கு தக்க திக்கு தக்க தடி கிண்ண தொம் தக்க தீம் தக்க தீம் தக்க கிட்ட தக்க தின்ன தக்க தீம் தக்க தீம் தக்க கிட்ட தக்க தின்ன தக்க தீம் தக்க தீம் தக்க கிட்ட தக்க தின்ன தீம் தக்க கிட்ட தக்க தின்ன தீம் தக்க கிட்ட தக்க தின்ன ஜம் தரித்த ஜக்க தரித்த ஜம் தரித்த தக்க தீம் ஜம் தரித்த ஜக்க தரித்த ஜம் தக்க தீம் ஜம் தரித்த தக்க தீம் ஜக்க தரித்த தக்க தீம் ஜம் தரித்த ஜக்க தரித்த ஜம் தரித்த ஜக்க தரித்த ததிங் கிணத்தும் ததி கிணத்தும் ததிங் கிணத்தும் தாங் தட்டிக்கிறது தர்கடத்தும் தட்டிக்கிறது தர்கடத்தும் தட்டிக்கிறது தர்கடத்தும் அங்கய கண்ணி ஆனந்தம் கொண்டாளே திசையெங்கும் வென்று வெற்றி வாகை சூடினாளே கஜ துரகமுடன் அங்கய கண்ணி நங்கை கைலை நாதன் தன்னை கண்டா மனம் கொண்டா
நங்கை கைலை நாதன் தன்னை கண்டான் மனம் கொண்டான் கைலை நாதன் தன்னை கண்டார் மனம் கொண்டார் நானே குனிந்த நாடே சிந்த நங்கை கைலை நாதன் தன்னை கண்டார் நாணி புனிந்து இளநகை சாந்த நங்கை கைலை நாதன் தன்னை கண்டான் மனம் கொண்டான் நானே குனிந்து இளநகை சிந்த நங்கை கைலை நாதன் தன்னை கண்டான் மனம் கொண்டான் நாணி குனிந்து இளநகை சிந்து நங்கை கைலை நாதன் சகப நித பக சக நித சகப நித பக சக நித சகப நித பக சக நித சகப நித சக நித நீரப கப நித க சபக பக சத நித தனி பத கப சனித கிருத மாரணி காலுதைத்தான் காலனி சிவபிரான் சிரித்தே முப்புறம் பொடி செய்த அற்புதம் கண்டு வியந்த மாடனி காலுதைத்தான் காலனி சிவபிரான் சிரித்தே முப்புறம் பொடி செய்த அற்புதம் கண்டு வியந்தார் அற்புதம் கண்டு வியந்தார் அற்புதம் கண்டு வியந்தார் சத்ரி சசா ததப பமப தனி சதனி பம திகம சத்ரி சசா ததப பமப தனி சதனி பம திகம
பத்தனி சச்சிரி நிசரி தனி தம பத திகம பத்த தனி சரி பதப நிதபம திகம மண் சுமந்து உலகு பிறம்படி பட வைத்த சிவனா மண் சுமந்து உலகோர் பிறம்படி பட வைத்த சிவனா விறகு கட்டோடு பாட வைத்தார் விறகு கட்டோடு பாட வைத்தார் உமை கை கொட்டி சிரித்தார் வாய் கொத்தி நகைத்தார் கை கொட்டி சிரித்தார் வாய் கொத்தி நகைத்தார் கை கொட்டி சிரித்தார் வாய் கொத்தி நகைத்தார் அங்கய திசையெங்கு பெற்ற வெற்றியாகி சூடினாலே அணி வீரர்கள் உலகமுடன் நஞ்சய கண்ணியானந்தம் கொண்டாடி திசையெங்கு வென்று வெற்றியாகி சூடினாலே ஆணி வீரர்கள் தேவியை பணிந்து அருள் பெறவும் 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 தளங்கு தக்கதி குத்தக்க ததி கிடத்தும் தடி குடிங் குத்தக்க டீங் குத்தடி குத்தக்க டீங் டீங் குக்குத்தா டீங் குக்குத்தா குக்குத்தா டீங் தக்கு டீங் டீங் தக்கு தக்கு தக் தளங்கு தும் தடி குடிங் குத்தக்க டீங் குத்தடி குத்தக்க டீங் டீங் குக்குத்தா குக்குத்தா டீங் தக்கு டீங் டீங் தக்கு தக் தளங்கு தும் தடி குடிங் குத்தக்க தடீங் குத்த தடி குடிங் குத்தக்க தடீங் குத்தடி குடிங் குத்தக்க தடீங் குத்தக்கதி குக்குத்த தரட்டும் தக்கதி குக்குத்த தரட்டும் தக்கதி குக்குத்த தரட்டும் அருள் பெறவும் தேவியை பணிந்து அருள் பெறவும் தேவியை பணிந்து அருள் பெறவும் தேவியை பணிந்து அருள் பெறவும் தேவியை பணிந்து அருள் பெறவும் தேவியை அருள் பெறவும் தேவியை பணிந்து
தக்ஷணி செருக்கால்வரு புற்றா தாட்சாயணி பதியை மதியாட தக்ஷணி செருக்கால்வரு புற்றா தாட்சாயணி பதியை மதியாட தக்ஷணி செருக்கால்வரு புற்றா தாட்சாயணி தேவியை வணிந்து அருள் பெறுவோம் தேவியை பணிந்து அருள் பெறுவோம். பக ம பனி ப பனி ம ப ச ச பதி ப ச சரி ச நி ச த மரி மரி ச மரி சரி ச நி சரி பதி ச நி ச த மரி ச நி பக ம பனி ப பனி ம ப ச ச பதி ச ச சரி ச நி ச த மரி மரி ச மரி சரி ச நி சரி பதி ச நி ச த மரி ச நி மக காளிக பாலினி திரிசூலி சிம்ஹவாகினி சினந்தெழுந்த கண்ட மூண்ட கொடிய பண்டாசுர கண்ட துண்டமா வதம் செய்த மகா காளிக பாலினி திரிசூலி சிம்ஹவாகினி சினந்தெழுந்த சண்ட மூண்ட கொடிய பண்டாசுர கண்ட துண்டமா வதம் செய்த மகா காளிக பாலினி திரிசூலி சிங்கபாகினி சினந்தெழுந்த சண்ட மூண்ட கொடிய பண்டாசுர கண்ட துண்டமா வதம் செய்த தேவியை பணிந்து அருள் பெறுவோம் தேவியை பணிந்து அருள் பெறுவோம் தேவியை பணிந்து ச சரி ரி க கம ககரி தப ம க த ப த ம ப த நி சரி சரி ம க ரி ச சரி ரி க க கம ககரி தப ம க த ப த ம ப த நி சரி சரி ம க ரி விஷம் அருந்த அரக்கன் கைலைதனை கையால் அசைந்திடவே திகைத்தேன் கால விஷம் அருந்த அரக்கன் கைலைதனை கையால் அசைந்திடவே திகைத்த விஷம் அருந்த கைலைதனை கையால் அசைந்திடவே திகைத்த தேவியை பணிந்து அருள் பெறுவோம் தேவியை பணிந்து அருள் பெறுவோம்.
ಧರಿ ನೀ ಸದ ಮದ ನಿದ ಪ ರಿ ರಿ ನಿದ ಪ ಮದ ನಿ ಸ ಧರಿ ನೀ ಸದ ಮದ ನಿದ ಪ ರಿ ರಿ ನಿದ ಪ ಮದ ನಿದ ನಿ ಸ ಮ ಧರಿ ಧರಿ ಗರಿ ಸರಿ ನಿ ಧರಿ ಗ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗರಿ ಸ ಧರಿ ನೀ ದ ಪ ಮದ ನಿ ಧರಿ ಸ ಮದ ನಿ ದ ಪ ರಿ ಗ ಮ போல தரணி தன்னை தயை செய்வாருண்டோ தாய் போல தரணி தன்னை தயை செய்வாருண்டோ அருள் பார்வையே ஜகம் காத்திடும் உயர்த்தீர்த்திடும் எம்மை அருள் பார்வையே ஜகம் காத்திடும் உயர்த்தீர்த்திடும் எம்மை தஞ்சம் என்றால் உள்ளம் தனிந்து தனி கருண செய்வான் கண்ணீர் மல்கி கருத்தினிலே திருப்பதத்தில் இருத்தியே பணிந்து அருள் பெறவோம் தேவியை பணிந்து அருள் பெறவோம் தாய் போல தரணி தன்னை தயை செய்வாருண்டோ அருள் பார்வையே ஜகம் காத்திடும் துயர் கேட்டிடும் எம்மன்னை தஞ்சம் என்றாலும் கனிந்த தனி கருண செய்வார் கண்ணீர் மல்கி கரத்தினிலே திருப்பதத்தை இருத்தியை பணிந்து அருள் பெறவோம் தேவி பணிந்து அருள் பெறவோம் தேவி सर्वानन्दमय चक्रवासिनी श्रीललिताम्बिके शरणं शरणमम्मा सर्वानन्दमय चक्रवासिनी श्रीललिताम्बिके शरणं शरणमम्मा முழுமதி முகம் அருள் விழி புன்னகைத்தவள் ஏழில்வே உனை என்னாலும் துதிப்போம் அவனிலன் ஒற்றுமை அறிவாற்றலும் அமைதியானந்தம் ஐஸ்வர்யமும் அருள்வார் சாந்தஸ்வரூபி சரணமம்மா சாந்தஸ்வரூபிணி சரணமம்மா शान्तस्वरूपिणि शरणमम्मा शान्तस्वरूपिणि मीनाक्षी शान्तस्वरूपिणि मीनाक्षी मीनाक्षी தென்மதுரை வாழ் மீனாட்சி மீனாட்சி மீனாட்சி
Before we take a break for the Sabha program, I would like to request the audience to please be seated. We still have the second half of this enchanting evening to be brought in front of you. I would like to take this pleasure and honor to request the chief guest to please come on stage. I would like to invite Senior Guru Vidushi Srimati Vaijayanti Kashi, founder of Shambhavi School of Dance, my Guru Bandhu, Kala Yogi Vidwan Raghunandan, who is the director of Abhivyakti Cultural Trust, Srimati Anita Bijesh, principal, Delhi Public School South, spiritual orator from Madurai, Dr. Jnana Pungotai Mohanasundaram, and Guru Vidushi Srimati Asha Kumar to please come on stage. I would like to request the parents of Kanisha to please come up on stage and felicitate the guests and Guru. A small token of appreciation to today's chief guest, Vidushi Srimati Vaijayanti Kashi. Please come, Priya. A small memento to my Guru Bandhu, Vidwan Sri Raghunandan. I'm sure her principal is going to be very proud of her. A small memento to Principal Srimati Anita Bijesh. It is an honor and privilege, and I'm telling you, it is a spiritual meet. We have our Guru, orator from Madurai, Srimati Jnanapungodai Mohanasundaram, a small memento to her Guru. Today's program has been possible because she has had her Guru standing behind her. Kanisha would like to present a small memento to her Guru, Vidushi Srimati Asha Kumar. It's time now to welcome our wonderful music ensemble. I would like to request everyone to please remain on stage so that we can get a group picture at the end. On the vocal support today is Vidwan Shri Yamti Sangeet. So please welcome on stage. So request you to please remain on stage, Mr. Sangeet. Supporting him on violin is his brother Vidwan Shri M.T. Shrutikant.
Please welcome Shri Shravan Shashidharan on Mridangam. And Shri Nikhil KV Ayanur on the flute. A big round of applause to Guru Vidushi Asha Kumar, who held the Natvangam today. The Guru would like to gift her Shishya with a little memento. So it's time for Asha. This is indeed a wonderful moment. Well done, Kanisha. I'm requesting the musicians to please come forward for the group picture, please. Requesting everyone to still remain on the stage for just one more minute before we call down the other people who have made this program possible. Kanisha is looking wonderful today. Please welcome Shri Nishant Aravind, who has done her makeup. Please welcome Shri Surya N. Rao, who has handled the lighting for today's performance. Surya N. Rao, who has done the lighting for today. I would like to call upon Shri Madhukar from Universal Rasikas, who is handling the video. Mr. Nishant and Mr. Surya, please remain on the stage for a minute. I would like to call upon Shri Madhusudan, who is doing the event photography. There's just one more picture with two more people. Just okay. Please welcome on stage the Plantail Culinary Experience, who is going to be catering today's dinner. And last but not the least, I would like to invite Shri Umesh of JSS Auditorium for his support in staging today's performance. Thank you, Rohini, for the wonderful comparing. That was amazing. Thank you so much. Please accept a token of grant from Kanisha's family. Thank you. Thank you, everyone. A brief introduction about today's guests who have graced the occasion. I would like to start with Srimati Vaijayanti Kashi. Srimati Vaijayanti Kashi, a presidential awardee, is one of India's finest Kuchipudi exponents. Her career spans over an impressive spectrum of performance, choreography, teaching, acting, research, and organizing. Her works have been featured in several national and international festivals around the globe in around 30 countries. She has trained in Kuchipudi, Yakshagana, Kalapams, and temple ritual dances from legendary gurus like late Vedantam Prahalada Sharma, late C.R. Acharya, Vedanta Satyanarayana Sharma, and Korada Narasimha Rao. She has choreographed around 30 dance productions and added many new themes into the solo Kuchipudi repertoire, which has won her accolades by the press and the Rasikas. She has been honored with several awards, including the Karnataka State Rajotsava Award, Nritya Chudamani from Sri Krishna Gana Sabha, Chennai, Mahari Award, Suvarna Bharata Ratna Award, Kala Shri from Sangeet and Nritya Academy, Bangalore, Z Astitva, Alvas Nudisiri Puraskar,
Vocational Excellence Awards from Rotary International, Aryabhatta, for her contribution to Kuchipudi. Ladies and gentlemen, it's an honor to have her with us today. She has also served as the chairperson of the Karnataka Sangeeta Nritya Academy and as a member of the Central Sangeet Natak Academy, New Delhi. Mrs. Jayanti strongly believes that the way to keep an art alive is to train constantly and improvise judiciously. At the Shambhavi School of Dance, a Kuchipudi residential Gurukul founded by her in 1993, she continues to pass on the legacy to the next generation of students. Dance Jatre, India's first ever international dance fair, is her brainchild, which has created history in the pages of Indian dance. I would like to request Vidushi Srimati Vaijayanti Kashi to please say a few words about today's performance and the performer. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. My dear friends here on stage, respected Principal Anita, scholars, and dear Raghunandan, Asha, and dear parents of today's star, Kanishaa, Mr. and Mrs. Manjunath. As I just walked into this auditorium, I felt divinity passing right from there towards the audience. Was it the beautiful stage? Was it the light coming from the diyas? Or was it the bhakti flowing from the artist? Or was it a combination of all? It was pleasant. As I came and sat through, I was just recollecting, is this the same girl who came to invite me? The makeup had changed her. The desire to be on stage to fulfill her parents' dreams and her passion came alive as she danced around the stage. The musicians, the experienced musicians, her guru's anxiety and confidence at the same time that my child is doing her best and will do her best, added to the confidence of Kanishaa. The first item, Alaripo, came in with creativity, blending Dasa's song. Usually Alaripu, as the announcer mentioned, is to show the Angashuddham, build up the rhythmic tempo. But Asha brilliantly used her creativity in using the talent of the child, Kanishaa, by inviting her to do the Abhinaya and show the audience Abhinaya is equally important as well as the Nritta. Her Angashuddham, which is very important for a dance use, was very much intact. Her feet sometimes felt was leading the musicians. She was strong on her feet. Each item, as they announced, probably the blessings from Madurai Meenakshi, the blessings from Udupi, from Ayyappan, all of them seem to be in the 8 directions, giving Kanishaa the confidence, the bhakti, a 9th standard girl. To have this much of bhakti, that confidence, that shringara, the navarasa in the varnam is really appreciable. How brilliant and how the freedom given by her guru, Asha. See, she used her strengths of Kalaripaitu. In Kalaripaitu, she's trained with a stick.
in Kalaripayattu, this much of energy she has for 9th standard is because also not only of the classical dance, let me truly tell you this as a dancer, the balance, the flexibility that Kalaripayattu has given her was very evident in the items. And I appreciate Asha for allowing her, which is usually not in the norm, to use the stick in the Varanam, but it was a right situation where she allowed it. And the very well made property, stage property, and her using the parrot, which Mother Meenakshi holds, little things which make a difference. I truly appreciate it because today is a day of exploration within the boundaries of tradition. And I think she did a brilliant job as a choreographer. And she was well supported with the bhava. The song was filled with bhava by the musicians and the vocalists. And what I liked was the way they ended each item or they began the item. It was unique. It was adding a note of what will be the next. What should, because as a Bharatanatyam dancer, you know the margam. All of us know the margam. But in every item I found, either in the music or in the choreography or in the way the presentation was, an element of creativity, which is so important in dance, which should gel within the item. I truly enjoyed being here, and I'm sure that if Kanishaa continues like this, the confidence that she has, the passion that she has, the discipline and dedication which has given her, that she covers every nook and corner of the stage, knows what she wants, where to stand with neatness, even after the Varnam, which is usually tiring, shows that Asha has a brilliant student, and both together, along with a parent support, which is very important. Parents are the first gurus. How are they the gurus? They identify the child's talents and be liberal in giving the child. Say, I am giving you this child, take care of her. And that's what they've done. And she's learnt music, Kalaripayattu, and I also heard from Anita, the principal of her school, who I saw a very nice bond. When she did Namaskara, her principal was kissing her on her forehead. That cannot be an artificial action just because she's on stage. She was proud of her student. So both teachers are so satisfied with her, and this is the victory of Kanishaa. I wish her the very best. And Asha, you have done a brilliant job. It's a very beautiful relation. The child makes the teacher to come out with her best, and the teacher in turn gives the best to her disciple. All the very best, and brilliant lighting, Surya. And I truly appreciate the stage as well. Apt for today's compositions. Thank you for having me here. I truly enjoyed it. And you were brilliant. The young students, I think so, right? Your young students were all so much willingly, appreciating her, and that would give her even more energy. Thank you. Thank you, Vaijayanti ma'am, for your words. I would now like to request Vidwan Raghunandan to please come on stage, and before that, I would like to introduce him. It is a great honor. He's my Guru Bandhu. Raghu is a multifaceted personality, a creative choreographer, a dedicated teacher devoted to the field of Bharatanatyam. He proudly continues the legacy passed on from his grandfather, Natyacharya Guru Sri H.R. Keshamurthy, who also happens to be my guru, who was a Central Sangeet Natak Academy awardee.
He is the son and disciple of Karnataka Kalashri Dr. Guru Shri B.K. Shamprakash and Vidushi Srimati Geeta Shamprakash. Awarded with the prestigious Kalayogi title from Indian Council of Cultural Relations. His other awards include Bharatashri, Abhinaya Best Classical Dancer from Elluru, Andhra Pradesh, Godavari Sanman from Khajuraho, Madhya Pradesh, and Male Performer of the Year from Purva School of Bharatanatyam, Baroda. Raghunandan is a graded artist of Doordarshan and holds a Masters of Fine Arts in Bharatanatyam, distinction in Vidvat, as well as a master's degree in Sanskrit. He is a bachelor's degree in telecommunication engineering and works in the IT industry. He has represented India at Singapore, Malaysia, South Africa, Sydney, Australia, and recently across various states of America for dance performances, workshops, and lectures. He has also performed at the prestigious festivals as Nalanda Nrityotsava, Mumbai, Natyanjali Festival, Karur, Rukmini Devi Arundel Festival, Indradhanush, Kala Poshakam at Chennai, Hampi Festival, and many more. A much acclaimed solo presentation of the dance drama Aranyakand has won him critical acclaim in this field of dance. Additionally, with his experience and exposure to Sanskrit and Kannada literature, he has written many classical dance compositions in Sanskrit and Kannada, along with his wife, Dr. Manasi Raghunandan, who is an Odissi and Bharatanatyam exponent. The couple perform a unique jugalbandi of both the dance forms called Kala Sangam, which has received a positive response from the audience. He also hosts different festivals like Keshava Kalarnavam, Guru Gangadhar Pradhan Tribute Festival, Nritya Shravana, Nritya Medha, Nritya Vaividhyam, and Nritya Sammelana to encourage talents in dance. Together with his wife, he runs the Abhivyakti Cultural Trust to impart knowledge and continue this rich legacy. I would like to request him to please come and say a few words about today's performer. Atmandeepo Bhava. May our inner conscience enlighten us in the right direction. Respected dignitaries on the stage, dear audience, Kanisha, her parents, Guru Asha, I reverently thank you for inviting me here today and witness this program. So it was such a wholesome talk by Senior Guru Dr. Vaijayanti Kashi Madam. So nothing else. It's a complete wholesome coverage of what all the thoughts that any artist would look at in a performance. She has cleverly articulated in her talks. Let me try to express my way. Usually when I attend concerts, I articulate in terms of the Chaturvida Abhinaya. It's easy for me to remember. Sometimes when initial days when I used to speak, some of the other point I used to miss. And later I used to feel, oh, I should have spoken that. So it's always easy to talk when I have a codified structure to speak. So that's why I chose the Chaturvida Abhinaya to articulate a program. So let us speak about the Angika Abhinaya of the artist today. As she rightly mentioned, the Vaijayanti Kashi Madam, her Anga Shuddhi is really nice. And that is because of her intense training in Bharatanatyam, added with the Kalari movements, wherein the stress is on not only the postures that we get, but stance. The stance for a dancer we receive by doing Kalari. So the main advantage of doing Kalari along with Bharatanatyam is the stance. We can hold a stand or a position for a longer duration, even when we are palpitating, when we are breathless, still we can hold. And that is possible. And Kanisha did so effortlessly after whole Varnam and first half of the concert. You should have seen her. It was not even a drop of sweat on her face. So that's really admirable. And the credit equally goes to the teacher, because it's all the hard work of the teacher who identifies the students, train them, and bring them up in that direction. Next,
after Angika Abhinaya, Vachika Abhinaya, the music ensemble was something par excellence today. The things that fascinated me today was the use of technology. I have been seeing musicians using mixers in flute, violin, sometimes nowadays mridangam artists also use. And why not? The vocalists do use. But real time when singing with Manodharma, where to reverb the voice, where to echo the voice, where to make it subtle, as per the nuances of the dancer. That is the cleverness of the singer today. I acknowledge Mr. Sangeet on that. And it is so smooth with on the ears, as if it's a pre-recorded audio. There was no confusions, no chaos, and effortlessly the rendition of the music. So I really acknowledge the musicians, and I appreciate Asha on that music ensemble for choosing the right musicians for this concert. Then coming to Aharya Abhinaya, the nice costumes that the girl was wearing, I suppose you might have noticed how captivating it was. And for the Meenakshi Amman, the side Kondai, which gives us that flair of the goddess, and right usage of properties, the backlights, and creativity by Surya in the lights. The diyas in the front, it gives the temple atmosphere. So many of the people ask, why do you create such an atmosphere while dancing? The thing is, all these classical dance forms and music are a moksha daini vidya. It's a means of liberation. So when we do perform, though we do for the sahridai or the audience, at the end of the day, we'll be doing to the Almighty. So that atmosphere for the dancer herself as well as the viewer has an equal prominence. In that regard, Aharya Abhinaya was simply nice, and I enjoyed it. Last but not the least, Satvika Abhinaya. As the Guru rightly mentioned, the Abhinaya for a ninth standard girl to do such Satvika Abhinaya was simply commendable. Why? Because it's easy to get carried away with the emotions, but to sustain an emotion on a running concert in a Varanam, it's really challenging. On that way, she has lot of potential, the artist. I appreciate the artist on developing that Satvika Abhinaya. And we say that the Satvika Abhinaya not just comes by practice, it comes from the samskara, the culture they get it from the family. So it all credit goes to the parents, because of which that appreciation and feeling of sadbhava in our hearts, that will come because of the right upbringing of the parents. In that regard, I congratulate her parents as well. And few words about Asha. Asha, I was fortunate enough to teach her for the last semester of Keshava College. She has been a very disciplined student. She's a very energetic and bubbly, despite having the responsibility of family, her children, teaching dance, performing herself, and her quest for knowledge is really commendable. When she came to give the invitations at our house, I did mention the same factors as well. So it inspires, because it's not easy to balance themselves as an artist, to teach and bring students to some standards, because people who are mainstream into dancing knows the more they devote time on the student, it always takes, self-dancing takes a back step. In that way, she has balanced equally both, and her children are also doing a mark in the field of dance. So it's really appreciable that she has completely dedicated herself to the art. And we feel, from the Keshava College perspective, when I look at it, it's my father's dream to start the college and bring artists to the field and make them propagate the art to the next generation. His vision is accomplished by this student, I would like to say. I think I spoke a little long, but
probably I would have spoken in Kannada, but I didn't get the feedback, so I chose English today. I don't know who are the audience. ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬರೀ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Raghu, for your words. I have a request to the audience. Please do be seated. We have a vibrant second half of the program coming up after the Sabha program. I would now like to introduce Srimati Anita Bijesh, an exceptional educator, an inspiring leader, and a woman deeply rooted in Indian culture. Mrs. Anita Bijesh, the principal of Delhi Public School, Bangalore South, leads with vision and purpose. Under her dynamic leadership, the school has been ranked #1 among all the CBSE schools in South Bangalore for 6 consecutive years from 2019 to 2024 in the Times of India's Excellence in Education survey. As a master trainer, she has played a pivotal role in teacher empowerment and curriculum advancement. In recognition of her excellence, she was nominated by the CBSE to undergo the leadership training program at the University of Birmingham in May 2025, and more recently, she was commissioned to train the teachers of Lakshadweep in October 2025. Mrs. Bijesh also serves as a British Council School Ambassador, actively contributing to global collaborations in education and teacher development. Her outstanding contributions have earned her numerous honors, including the Exemplary Leader Award by Brainfeed in 2024, the Best Principal Award by the Manipal Academy of Higher Education in 2022, and the Teacher for Excellence in Teaching Award presented by the former Governor, Shri H. Bharadwaj. She has also been recognized with the Distinguished Wipro Applying Thought Teacher Award and the Global Teacher Accreditation from British Council, United Kingdom. Beyond her academic accomplishments, Mrs. Bijesh has a deep love for Indian art and culture. A trained classical dancer herself for over 13 years, she embodies the grace, discipline, and creativity that this art brings into our life. I would like to request her to speak a few words about her student Kanishaa today. A very good evening, everyone. Esteemed audience, respected members on the dais, namaskara. Usually, when you invite a principal, which unfortunately I don't know why we become figures of fear, I'm so glad that Kanisha's parents decided to move beyond boundaries and invite me over here. I consider it an absolute honor and blessing that I was able to witness my dearest Kanisha create magic and showcase the splendor that Bharatnatyam always does. Through her performance, if I could say, like how ma'am gave a very, exemplified piece on what it was to have created this beautiful ambience, to have had seen what she performed, to give those subtle nuances of what it means to have music, to have creativity. How Sir talked about every single element, including the diyas that were placed in front. What I witnessed was divinity, sacredness. There was invocation to the Almighty. There was inspiration. And as I said, there was creativity, there was collaboration. You know, sometimes when we teach, when a child undergoes education for so many years of their life, starting from nursery to grade 12, when a child is with us and we see the evolution, the metamorphosis of a child, there is so much that we do in terms of knowledge, skills, and attitude. We try teaching them. But one performance like this covers all that we would have tried to teach her maybe over 10 years in school. She learns how to connect. She learns how to have that presence of mind.
She is alive at the present, yet she's thinking about the performance of what just went by. And she's anticipating for the future. You have 3 time zones happening right at that moment. There is a stream of consciousness. And this is what I got to witness in this beautiful performance that Kanishaa has put forth. I wouldn't take so much of your time. I know there is a brilliant second half coming. I'm only honored and I feel truly blessed that I was invited, and I want to place on record my sincerest appreciation to Kanishaa's parents for driving this, for letting her strive to be a part of this beautiful tradition that we have, and for letting us see her talent and moving on and being inspirational to so many other children through what we've seen today. So thank you so much, and thank you so much for accepting me. Truly an honor. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words. I would like to introduce spiritual orator who has come down from Madurai to grace this occasion. Dr. Jnana Pungodai Mohanasundaram is a retired professor from Tyagarajar College of Arts, Madurai. She holds a doctorate in the field of Shaiva Siddhantam and is actively involved in many research works that are being conducted to enrich this subject. Beside her core expertise, she also excels in Panizai and playing Veena and has anchored many musical instrument events in South India. She is a professor of Shaiva Siddhantam at Tiruvadurai Adinamat from the last 17 years. In the last 15 years, she has delivered many spiritual and mythological oratories at prominent temples in India, Malaysia, and the United States, with a credit of over 400 acclaimed speeches and conferences under her belt. Her oratories are frequently broadcasted on air through some of popular South Indian radios and television channels. She happens to be Kanishaa's spiritual guru, from whom she learns Thevarams and Tiruvasagam. She has also graced Kanishaa's naming ceremony. Madam, seeking your blessings once again, please speak a few words about the performer today. திருச்சிற்றம்பலம். இங்கே மேடையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் முன்னால் இருக்கிறவங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். ஐ திங்க் யூ நோ தமிழ். ஓகே. திருச்சிற்றம்பலம் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிறோம். சிதம்பரத்தில் நடராஜருடைய இது ஆயக்கலைகள் 64லேயும் இந்த நடனக்கலை தான் முழுவதும் இந்த கலையை எடுத்து காட்டுறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். அந்த கலையில் மட்டும்தான் முழு பாவத்தையும் காட்ட முடியும் அப்படிங்கிறது. சார் சொன்னது மாதிரி மேடமும் சொன்ன மாதிரி இந்த 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற கனிஷா கிட்ட இவ்வளோ முகபாவம் அதை பார்த்தது உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப 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 நிறைய நேரத்தில் எனக்கு கண்ணீர் வந்துடுச்சு. அதை தான் சொல்லணும். எஸ்பெஷலி எவ்வளோ பேருக்கு அது எனக்கு புரிஞ்சுதுன்னு தெரியல. மதுரை இல்லையா, எங்கள் மதுரை கனிஷா அவளுடைய அந்த பாவத்தில் மீனாட்சி வர்ற அந்த புத்திரகாமேஷ்யா யாகத்திலேருந்து அந்த மீனாட்சி வர்ற அந்த இடத்த அவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணான். அது மட்டும் இல்லை, அந்த நேரத்தில் அந்த மலையத்வஜனுடைய அந்த எக்ஸ்பிரஷன், அவளுடைய அந்த அந்த நேரத்தில் அவள் காட்டின அந்த இது உண்மையிலே எனக்கு அந்த நேரத்தில் மீனாட்சியே எங்கள் நேராக வந்தது மாதிரி இருந்தது. உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப அந்த இடம் பாவம் ரொம்ப இது. நீங்கள் எனக்கு டான்ஸ் பற்றிலாம் ரொம்ப தெரியாது, பட் பக்தி அப்படிங்கிறதுல இந்த டான்ஸ் தான் முன்னாடி நிற்கிறதுன்னு. காரைக்கால் அம்மையார் அநேகமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம். அங்கே கைலாயத்தில் போய் கேட்டது என்னது அப்படின்னா, அரவா நீ ஆடும்போது உன்
அடியின் கீழ் மகிழ்ந்து பாடி உன் அடியின் கீழ் இருக்க என்றார். அப்போ அந்த டான்ஸ் தான் முக்தி அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக அந்த பாட்டில் கரக்கலம்மையார் கேட்டிருப்பா. இந்த அதை வந்து இவளுடைய இந்த நிறைய இடத்துல உள்ள பாவத்தில் தெரிஞ்சதுன்னா, உண்மையிலேயே 9th ஸ்டாண்டர்ட் கேர்ள் கிட்ட இவ்வளோ வர முடியுமான்னா அவளுக்கா வந்ததா, அவங்க மேடம் வந்து அதை வந்து எடுத்து காட்டினாங்களாங்கிறது தான் இங்கே நிச்சயமாக வந்தது. அவங்க மேடம் தான் அதை வந்து அவ்வளோ அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கணும். அப்போ தான் அந்த குழந்தைக்கு புரியும். இது ஒரு பக்கம் இருக்க, நான் உண்மையிலேயே அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அம்மா அப்பாவையும் அவங்களுடைய கிராண்ட் பேரண்ட் வந்திருக்காங்க. உண்மையிலேயே கிராண்ட் மதர் இதில் ரொம்ப ஒரு விஷயம். கனிஷாவுக்கு எப்படி இவ்வளவு டான்ஸில் வந்திருக்குதுன்னா ரியலி மேடம் தான். ஆனால் அதுக்கு மேலே பை பர்த் அவகிட்ட அது இருக்குதுன்னா அவள் சாதாரண குழந்தை இல்லை, செப்பர நடராஜர் குழந்தை. எவ்வளோ பேருக்கு இது தெரியும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இது அவங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட கோயில், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட இன் செப்பரை ஈக்குவலி சிதம்பரம் நடராஜர் மாதிரியே அங்கே செப்பரையில் உள்ள நடராஜர், அது இவங்க கோவில். இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ கனிஷா கிட்ட எப்படி இந்த டான்ஸ் வந்து நிற்குது அப்படின்னா நடராஜர் அங்கே உள்ள வந்து நின்று ஆடுறார். அப்போ அதை தான் நான் சொல்கிறேன், எனக்கு டான்ஸ் பற்றி தெரியாதனாலும் அந்த பக்திங்கிறது அந்த நடராஜர் கிட்ட உள்ள பக்தி, அவர்கிட்ட எனக்கு இருக்கிற பக்தி இப்போ இவளோட டான்ஸில் அந்த பக்தியை நான் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது. ரியலி இவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி மியூசிஷியன்ஸ் அவங்களுடைய அந்த அக்கம்பெனி ரொம்ப ரொம்ப இது எனக்கு ஆபோகி அவ்வளோ பிடிச்சது. அவங்க எடுத்த அந்த இடம் ரொம்ப பிலஹரி, அப்பப்போ அவ்வளோ அழகாக வந்து நின்னது. அந்த உண்மையிலேயே ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணோம். அது ஃப்ளூட்டும் வயலினும் அந்த நேரத்தில் கூட இருந்து அந்த ஆபோகியில் அவங்க சொரம் பாடுறப்போ அப்படி உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அது அதே போல் மிருதங்கம் கைலாயத்தில் உள்ளதை காமிக்கிறப்ப அப்படியே நிறுத்திட்டு படார்னு எடுக்கிற ரியலி ரொம்ப அந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதே போல் திரிபுரம் இருச்சதை பற்றி சொல்கிறப்பையும் அவ கையில் காமிக்கிறத விட அந்த நேரத்தில் அந்த மிருதங்கத்தோட சவுண்டு வந்து அங்கே அதை வந்து மேலே ரொம்ப எடுத்துக்காட்டுச்சுன்னு சொல்லணும். ஏன்னா எவ்வளோதான் அவங்க அவ்வளோ அழகாக உட்காந்து அப்படி இதாக பாவெல்லாம் காமிச்சு ஆடினாலும் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பக்கவாத்தியங்களெல்லாம் காமிச்சதுனா தான் இவங்களோடது நல்லா இருக்குங்கிறதுல. அதே போல் மேடம் அந்த வெயிட் பண்ணி அந்த பெல் அடித்தாங்க பாருங்கள், உண்மையிலேயும் அப்படி ரொம்ப கடைசியில் அந்த இடத்துல அப்படியே அவங்க வச்சுட்டே இருக்கிறாங்க. நானும் உங்களை தான் பார்த்தேன், அவளை பார்க்குறத விட உங்களை தான் பார்த்தேன். அப்படியே அந்த பெல்லை வச்சுட்டே இருந்தாங்க. கடைசியில் அந்த பெல் சவுண்ட் கொடுத்தது ரியலி ரொம்ப அப்ரிஷியேட், ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இன்னும் இருக்குது அடுத்து வருதுக்கெல்லாம். அவளுடைய நிறைய நான் சொல்லணும்னா அப்படி நிறைய வந்துட்டே இருக்கிறோம். நேரம் கருதி நான் வந்து இதோட இது பண்ணிக்கிறேன். உண்மையிலேயே அவங்களுடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கும் சரி அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கும் சரி, நான் வந்து இவள் மேலே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவள் பாடுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எப்படியாவது வரணும் அப்படிங்கிறதுல தான் நான் மைண்டில் வச்சுட்டு நேற்று ஒரு கிளாஸ் அதை முடிச்சுட்டு தான் வந்தேன். இந்த அளவுக்கு இவங்களும் என்கிட்ட அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்கங்கிறத நான் ரொம்ப ரொம்ப அவங்கள நினச்சி பெருமைப்படுறேன். உண்மையிலேயே கனிஷா அவளோட தங்கை, அவளையும் சொல்லணும். அவ்வளோ சிரிச்சுட்டே இருக்கிறா பாருங்க. வந்த உடனே அவள் பாடின ப்ரேயர் சாங்கும் சரி, அவள் பண்ண வெல்கமும் உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது இன்னும் தொடர்ந்து இருக்கணும். கனிஷா வந்து இந்த டான்ஸில் இன்னும் பெருசாக வந்து அவளுடைய உண்மையான அந்த உள்ளே இருக்கிற அத்தனை டேலண்ட்டும் வெளியில் வரணும். அதுக்கு நீங்கள்லாம் ரொம்ப நிச்சயமாக கூட இருந்து பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உண்மையிலேயே ரொம்ப தேங்க்ஸ். என்னையும் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி சொல்ல வச்சதுக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கும் நான் என்னோட தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். Thank you, madam, for your wonderful words. I would now like to request Guru Srimati Asha Kumar to say a few words about her student. ನಮಸ್ತೆ, ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಎಸ್, ಗುರು ಶಿಷ್ಯೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ಸರ್, ಶ್ರವಣ್ ಸರ್, ಶ್ರುತಿಕಾಂತ್ ಸರ್, ನಿತಿನ್ sir, thank you so much for amazing rehearsals, 3 to 4 rehearsals. Thank you so much. Thank you so much, Surya sir, for the lighting. Thank you, Madhusudan sir, for the photography. Thank you, Universal Rasikas, for videography. Thanks, Umesh sir, for JSS Auditorium. Thank you, Rohini, for the amazing MC of today. Thank you, Nishant sir. Thank you so much for the makeup, and a big shout out to all SGA students and all the parents. Thank you so much for coming today. Congratulations, Priya and Manjunath sir. A big round of applause for such a supporting parents. Kanishaa is truly blessed to have such a supporting parents. ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಆದಾಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಲೀವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿ. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಲೇಸಿನೆಸ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಹರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಹರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇವತ್ತು ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಗುರು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಶ್ ಹರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿನಗೆ ಸಿಗಲಿ ಕನಿಷಾ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್. ಏನೇ ಆಗೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you, Asha. And before we wind up the Sabha program, I would like to describe Asha with the 3 Ps. One thing, she's precise, she's very practical, and she's a fantastic performer. Extremely disciplined teacher, always focused, and I'm so happy Asha gave me this opportunity to be a part of the program. I would like to thank all the chief guests who have come and spoken about the performer. And we will continue the program with the second half. Thank you, ma'am. Welcome back to the second half of today's program. As mentioned before, Kanishaa is blessed with divine energy. Her family has 14 generations of gurus at the Chepparai Natarajar Mutt, which was formed as a result of a celestial message by Lord Nataraja himself. The origin of the temple dates as much as 1620. Her maternal grandmother is currently one of the trustees of the temple today. Her paternal grandfather runs the Annapurneshwari Charitable Trust, which also has a temple dedicated to goddess Annapurneshwari at Artinagar, Bangalore. It is very apt that she starts with the Ardhanarishwara Stuti that praises the deity Ardhanarishwara, a composite of Shiva and his consort Shakti in their combined half-male, half-female form, symbolizing the unity of the divine masculine and feminine principles. Composed by Guru Adi Shankaracharya, this item is set in Ragamalika and Aditala, choreographed by her Guru. The
गौरार्धं शरीरकायै चाबे कर्पूर गौरार्द्र शरीरकाय कर्पूर गौरार्द्र शरीरकाय रमिल्लकायै च जडाधराय जडाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शंभो शंभो विशालनीलोत्पल लोचनायै विकासि रुहलोचनाय समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय शिवाय शंभो 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 अम्बोदर श्यामल कुन्तलाये
ga ri ga ni sa ri ga pa ni sa ri ga ga ri ga ni sa ri ga pa ni sa ri ga sa pa ga pa ni ba ga ri sa ri ga ga ri ga ni sa ri ga pa ni sa ri ga sa pa ga pa ni ba ga ri sa ri ga pa ni sa ri ga pa ga ri sa ni pa ga sa ni pa ga ri sa ri ga pa ga ri ga pa ni pa ga pa ni sa ri ga ri ga pa ni ga ri sa. ಮಂದಾರಮಾಲ ಕಲಿತಾಲಕಾಯಿ ಕಪಾಲ ಮಾಲಾಗಿದ ಕಂಠರಾಯಿ ಮಂದಾರಮಾಲ ಕಲಿತಾಲಕಾಯಿ ಕಪಾಲ ಮಾಲಾಗಿದ ಕಂಠರಾಯಿ ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ಚ ದಿಗಂಬರಾಯ ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ಚ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮ ಶಿವಾಯ ಮಂದಾರಮಾಲ ಕಲಿತಾಲಕಾಯ ಕಪಾಲ ಮಾಲಾಗಿದ ಕಂಠರಾಯ ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ಚ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಪಸ ನಿದ ಪಪ್ಪ ಮಗಮ ಯನುತರಿ ಗಿಡದ ಪಸ ನಿದ ಪಪ್ಪ ಮಗಮ ಯನುತರಿ ಗಿಡದ ಪದ ಪಸ ಗರಿ ದ ಮಗರಿ ದ ನಿದ ಪದನು ದ ದಿಮಿ ದ ದಿಮಿ ನ ಸಮಗರಿ ಮಗರಿ ಗರಿ ತತಿಂಗಿಣದು 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 ನಮ ಶಿವಾಯ ಚ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चिताय चिताजपुञ्ज विवचर्चिताय कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चिताय चिताजपुञ्ज विचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मरायै कृतस्मराय विकृतस्मरायै नमः शिवाय नमः शिवाय कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चिताय चिदाजपुञ्ज विवचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मरायै नमः शिवाय नमः शिवाय. Tam tam tikka tam 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 tikka ding ding tikka ding ding tikka tom tikka tom tikka tom tikka tom. प्रपञ्च सृष्टि उन्मुख हास्यधारी समस्त संहारक ताण्डवायै Dim tom tom dim dim tom tom dim tom tom dim dim tom tom. प्रपञ्च सृष्टि उन्मुख हास्यधारी समस्त संहारक ताण्डवायै जगज्जनन्यै जगदेव पित्रे जगज्जनन्यै जगदेव पित्रे नमः शिवाय च
తక్క ధిమి తచ్చం ధుము ధిమి తచ్చం ధిమి కిట తచ్చం దా ధిం ధిం నా తొం తా 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 ధిం ధిం నా తం తం తా ధిం ధిం నా తొం తా ధిం ధిం నా తొం తా ధిం ధిం నా తొం తం తం తొం తా ధిం ధిం నా తొం తం తా ధిం ధిం నా తొం తా తం తా ధిం ధిం నా తొం शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शम्भो शङ्करा शम्भो Thank you, Kanisha, for this magnificent performance. Auspicious month of Kartika and the auspicious star Arudra Nakshatra today, she has indeed given us this divine feeling and has portrayed that the Ardhanarishwara extremely well. It is my privilege to invite Srimati Shanmugapriya, Kanisha's mother, on stage now to talk about the upcoming item. Good evening, everyone. I'd like to start with expressing my heartfelt gratitude to everyone present here. As I stand here tonight watching my Kani on her Rangapravesha, my emotions are a mix of pride and joy. It feels like just yesterday she was this little girl who was dancing around in our living room, copying some dance she's seen somewhere, asking me, Amma, am I doing it right? Like every mother here, I hold a treasure of memories. The first time she wore her geje, looking up to me and saying, Amma, it's too loose. Can you try it up for me? The very first time on stage, that nervous little smile, which I saw today as well, just before the curtains opened, and the spark in her eyes when she spotted us in the audience. And then there were the quieter nights when she came home a little disheartened because she'd missed some step. When our children are small, our world is all about them, feeding them, packing their lunch, running behind them for classes, worrying about every little cough and every little scratch they felt. Life was full and noisy, right? And then one day, they just grow. They tie their own geje, they pack their own bags, and we suddenly find ourselves watching from a quiet distance, wondering when that happened. Raising two girls, I've realized being a mom is a journey of holding on and letting go again and again and again. We celebrate their independence, but somewhere inside, we still miss the days they needed us for everything. The next item Kanisha will perform is a padam. A padam is in a Bharatanatyam repertoire, is purely an abhinaya piece. It is slow in tempo, giving the dancer ample scope for expressing the bhava and elaborating the meaning. The item chosen is one that speaks to every mother's heart, Chinnanjiri Kiriye, by our beloved Tamil poet, Mahakavi Subramanya Bharatiyar. It's a song where a mother speaks to her little one, addressing her as her own little tiny parrot, with love, care, and that quiet fear all mothers share. The wish to protect them from every storm, yet the courage to let them fly free. The padam is in Ragamalika, set to Rupakatala in Tishranadai. And today, Kanisha will perform as me, as every mother, to Bharatiya's beautiful verses. So with all my heart, I invite you to experience Chinnanjiri Kiriye, the dance of a mother's love. Thank you.
தேனா தேனா Hello. I would like to dedicate this song to my mother. தேனா சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே என்னை களி தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய் என்னை களி தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய் சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா களஞ்சியமே என்னை களி தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய் சின்னஞ்சிறு கிளியே பிள்ளை கன்னியமுதே கண்ணம்மா பேசும் பூச்சேத்திரமே பிள்ளை கனியமுதே கண்ணம்மா பேசும் பூச்சேத்திரமே அள்ளி அணைத்திடவே என்னை ஆடி வரும் தேனே அள்ளி அணைத்திடவே என்னை ஆடிய தேனே சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே ஓடி வருகையிலே கண்ணம்மா உள்ளம் குளிருதடி ஓடி வருகையிலே கண்ணம்மா உள்ளம் குளிருதடி ஆடித்திருதல் கண்டான் உனை போயாவி தழுவுதடி ஆடித்திருதல் கண்டான் உனை போயாவி தழுவதடி கண்ணத்தில் முத்தமிட்டான் உள்ளம் தான் கல்வரி கொள்ளதடி கண்ணத்தில் முத்தமிட்டான் உள்ளம் தான் கால்வரி கொள்ளதடி உன்னை தழுவிடலோ கணம்மா உன்மத்தம்
உன்மத்தமாகுதடி. கன்னத்தில் முத்தமிட்டான் உள்ளம்தான் கால்வரை கொள்ளுதடி. கன்னத்தில் முத்தமிட்டான் உள்ளம்தான் கால்வரை கொள்ளுதடி. உன்னை தழுவிடலோ கண்ணம்மா உன்மத்தமாகுதடி. உன்னை தழுவிடலோ கண்ணம்மா உன்மத்தம் ஆகுதடி. உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என் நெஞ்சில் மோதிரம் கொட்டுதடி. உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என் நெஞ்சில் புதிரம் கொட்டுதடி. என் கண்ணில் பாவை என்றோ கண்ணம்மா என் உயிர் நின்னதென்றோ. என் உயிர் நின்றதென்றோ. என் கண்ணீர் பாவை என்றோ கண்ணம்மா என் உயிர் நின்னதென்றோ. என் உயிர் நின்னதென்றோ. கண்ணம்மா 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 என் உயிர் நின்னதென்றோ. என் உயிர் நின்னதென்றோ. என் உயிர் நின்னதென்றோ. என் உயிர் நின்னதென்றோ. Fantastic, Kanisha. What fun is a Rangapravesha if it doesn't have a dash of folk and peppy dance in it? Kanisha will now present a snake dance, Adupambe, in Raga Punnagavarali, set to Aditala, choreographed by her guru. Let us see what the snake beholds for us in this dance form. This is also a request for the students of the SGA Academy to please come on the backstage. நாகமுடி மேலிருக்கும் நாகபாம்பே, நாகமுடி மேலிருக்கும் நாகபாம்பே, நாகமுடி மேலிருக்கும்
நாகமுடி மேலிருக்கும் நாகபாம்பே நச்சுவையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே நாகமுடி மேலிருக்கும் நாகபாம்பே நச்சுவையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே நாகமுடி மேலிருக்கும் நாகபாம்பே நச்சுவையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே பாதாளத்தில் குடிக்கொண்ட பைக்குள் பாம்பே பாதாளத்தில் குடிக்கொண்ட பைக்குள் பாம்பே பாடி பாடி நின்று விளையாடு பாம்பே பாடி பாடி நின்று விளையாடு பாம்பே ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே குற்றமற்ற சிவனுக்கு குண்டலமான கூறும் திருமாலுக்கு குடையான குற்றமற்ற சிவனுக்கு குண்டலமான கூறும் திருமாலுக்கு குடையான குழல் பார்வதிக்கு கங்கணமான கற்றை குழல் பார்வதிக்கு கங்கணமான கருவாமல் உள்ளம் கழித்து ஆடு பாம்பே கருவாமல் உள்ளம் கழித்து ஆடு பாம்பே ஆடு பாம்பே விளையாடு 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 பாம்பே 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 ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே 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 பாம்பே. I request Kanishaa to please be on stage for a minute. There is a surprise awaiting her. Friends from the Shivaganga Dance Academy have a pleasant surprise for her today. She has a gift and it is specially made by Guru Srimati Asha Kumar's sister Ashwini. I would like to request all the students of Shivaganga Academy to please come on stage and present it to Kanishaa today.
Before we conclude with the final item, Kanisha will now present with the vote of thanks. Shri Guru Bhyo Namaha. I bow in gratitude to the divine, for it was his silent call that drew me into the soulful rhythm of this divine dance. Behind every dancer, I believe, are parents who supported and encouraged them to grow. From my very first day, my mother has been my biggest source of inspiration. Without her, I would never be standing here today. I would also like to thank my father, who has believed in me, maybe sometimes even more than I believe in myself. And my sister, she has been the light in my darkest days. She has made me smile when the world felt bleak. Thank you, Boo Boo. I would like to thank my family, Shapti, Bangalore Tata, Sushil Mama, Kavita Ate, who all pushed me through every step of this process. I would also like to thank the Tatas, Patis, Mamas and Attais, Periyamas and Peripas, Chittapas and Chittis, who have been a moral support. I would like to thank my dearest Guru, Asha ma'am. No words can truly capture what you mean to me, ma'am. You have been my guiding light, shaping not just my dance, but the very way I see the world. With every adavu, every mudra, and every expression, you have given me a piece of your soul. Through your patience and your unwavering faith in me, you have helped me find my own rhythm, my own style. I'm truly grateful for the countless times that you have come home and another countless times that you have hosted me home for practice. For all the times you've taken me out to watch performances so that I can learn from them. For all the little snacks, chit-chats, and whatnots. Thank you, Mom. Love you. I would like to give my heartfelt thanks to Kumar Uncle for having me home, even on festivals and holidays. I would like to thank today's chief guests, Guru Vaijayanti Kashi ma'am, Kala Yogi Raghunandan sir, my principal Anita Bijesh ma'am, Nyanak Punguday amma, and Mohan Sundaram sir, who took the time out of their busy schedule to bless me. Sanjanaka, you have been a major part of my Rangapravesha, right from song selections, practice, photo shoots, and rehearsals. Thank you, Akka, for all your tips and inputs during my practice and preparation for my Rangapravesha. Yashita, my dearest friend and partner in crime, with endless chats and jokes, you kept me lively even on difficult days. I would like to thank all my SGA mates, Vaishnavi Akka, Varshita, Niharika Akka, Amoga, Sinchana, Manya, Sanika, Charana, for all being my support through the process. I thank all my friends and family who have traveled from different parts of Tamil Nadu and Bangalore just to be here for me. I don't know who will get a music ensemble that treats the dancer like a little sister, but I did. Sangeet Anna, Shravan Anna, Shrutikant Anna, and Nikhil Anna, you have made me feel so comfortable throughout the rehearsals and powered me through the day. Nishant sir, you have magic in your hands. Thank you for making me look so beautiful today. Surya sir, thank you for the play of lights that transformed the stage into my canvas, where each expression of mine came alive. Madhukar sir, you already created magic during my photo shoot. Thank you for that and for the videography coverage today. Madhusudan sir, thank you for your photography support. Thanks to Plantain Culinary Catering for the delicious dinner. Last but not the least, thanks to my darling Subbu for watching me dance patiently. Thank you. Today's recital ends with the Tillana, followed by the Mangalam. A Tillana is a rhythmic piece that is performed at the end of the concert and widely used in Indian dance performances. Today's Tillana is a very famous composition by Dr. M. Balamurali Krishna in Raga Kadana Kutuhala set to Aditala. We will wrap up with Harivarasanam in Raga Madhyamavati set to Aditala, a composition of G. Devarajan. Requesting everyone who are present here to stay back for dinner, and let us shower our best wishes to Kanisha to continue her sadhana and reach for the stars. Ladies and gentlemen, a big round of applause for today's
performing star Kanishaa before we wind up. Nadrdatim tannanatum tanadhirana nadrdatum nadrdatum dritillana nadrdatim tannanatum tanadhirana nadrdatum nadrdatum dritillana nadrdatim tannanatum tanadhirana nadrdatum nadrdatum dritillana nadrdatim தன்னன்னத்தோம் தனதிரனதிரதத்தோம் நாதிரதத்தோம் திருத்தில்லனதிரதிம் தன்னன்னத்தோம் தனதிரனதிரதத்தோம் நாதிரதத்தோம் திருத்தில்லனதிரதிம் தன்னன்னத்தோம் தனதிரனதிரதத்தோம் நாதிரதத்தோம் திருத்தில்லனதிரதிம் தன்னன்னத்தோம் nadrdatom drittillanadridatim tannanatom nadrdatom drittillanadridatim tannanatom tanadiranadridatom 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 nadrdatom drittillanadridatim nadrdatum drittillanadridatim tannanatom nadrdatum drittillanadridatim tannanatom nadrdatum drittillanadridatim tannanatom tanadiranadridatum 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 nadrdatum drittillanadridatim tajam tajam ta ta jam ta jam ta jam kidda tirgidatum kidda tirgidatum kidda tirgidatum tajam tak tajam tajam ta ta jam kidda tirgidatum tajam ta kidda tirgidatum tajam tajam ta kidda tirgidatum tajam ta tajam tajam ta ta jam ta jam ta jam kidda tirgidatum ta jam ta jam ta jam kidda tirgidatum takadi kukudda 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 tirgidatum nadrdatim tannanatom
nadredatum nadredatum dritillana nadredadim tananatum tanadirana nadredatum nadredatum dritillana nadredadim tananatum tanadirana nadredatum nadredatum dritillana nadredadim tananatum Tattatanidirana Tanavutaratanidhirana Tattatanidirana Tanavutaratanidhirana Tagidajam Madani Dagidajam Gapasatagidajam Madani Dagidajam Gapasatagidajam Madani Dagidajam Gapasatagitatum Sanida Pasanida Magarida Nadredadim Tananatum Tanadira Nadredatum Nadredatum Dritillana Nadredadim Tananatum Tanadira Nadredatum Nadredatum Dritillana Nadredadim Tananatum Tanadira Nadredatum Nadredatum Dritillana Nadredadim Tananatum Vadanamate Virisane Adaramate Murisane Vadanamate Virisane Adaramate Murisane Mathuraganam Bhaje Na Murali Mano Harudure Mathuraganam Bhaje Na Murali Mano Harudure Madana Kadana Kudu Galudu Dambara Madana Kadana Kudu Galudu Dambara Madana Kadana Kudu Galudu Dambara Birana 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 Trave Padanamate Birisane Ataramate Murisane Mathuraganam Bhaje Mudali Mano Harudure Madana Kadana Kudu Galudu Dambara Birana 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 Dave Tarigidajam Tarigidajam Tajinutam Tarigidajam Tarigidajam Tajinutam Dattarigidagadagadittalangu dagadarigidagadagadittalangu dom dum dattom Tillana ditillana ditillana tillana ditillana ditillana tillana ditillana ditillana Kari magari dari di madani gagabada tani daba magabagari nadredatim tananatum tanadirana nadredatum nadredatum dritillana 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 Nadredatim Tananatum Nadredatum Nadredatum Dritillana Nadredatim Tananatum Nadredatim Tananatum
हरिवरासनं विश्वमोहनं हरिधरेश्वरम् आराध्यपादुकम् हरिविमर्दनं नित्यनर्तनं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणकीर्तनं शक्तमानसं भरणलोलुपं नर्तनालसम् अरुणभासुरं भूतनायकं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा श्रुतजनप्रियं चिन्तितप्रदं श्रुतिविभूषणं साधुजीवनं श्रुतिमनोहरम् श्रुतिमनोहरम् श्रुतिमनोहरं गीतलालसं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा 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 स्वामी शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा ॐ स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा हरिहरसुतन् आनन्दचित्तन् अय्यन् अय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा 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 स्वामिये शरणमय्यप्पा पंचाद्रीश्वरी मंगलम हरिहर प्रेमाकृते मंगलम पिञ्चालं कृत मंगलम्
मङ्गलम् प्रणमतां चिन्तामणे मङ्गलम् पञ्चास्य ध्वजमङ्गलम् त्रिजगदामाद्यप्रभो मङ्गलम् पञ्चास्त्रोपम मङ्गलम् श्रुति शिरो Thank you, Kanisha, for this divine experience. I would request everyone to please have a dinner. And I'm also sure a lot of Kanisha's relatives, her grandparents, would like to come on stage and congratulate her.